Okay, good morning, everyone. Very good morning to you all. I welcome you all for this particular YouTube class telecasted by Chanakya Career Academy, one of the most reputed coaching centers of Karnataka. And most of the students are getting benefited with this particular classes. And in the last class, we talked about a series of classes on tenses, and that is completed. All the 12 tenses have been completed in the last class. And now it is the time to have the discussion on one of the most important grammar topic, that is question tag. Now today it is the time to have the discussion on question tag. Question tag. Question tags. So first of all, you have to understand what are question tags actually. Question tags andre enu. That is most important point. Before that, look at these statement and a question tag. He is reading a book. He is reading a book. And the question tag for this particular statement is isn't he. Question tag ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Isn't he ಆಗಿರುತ್ತೆ. And this is said to be a question tag. This is a statement. He is reading a book. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. And the question tag for that statement is isn't he ಅಂತ ಆಗಿದೆ. But if I say he reads a book, he reads the books in the library, he reads the books in the library, then automatically the question tag changes to doesn't he. Question tag ಏನಾಗುತ್ತೆ? That changes to doesn't he. So this is a statement, and these two are called as statements, and these two are called as question tags. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Question tags ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then what is question tag actually? Question tag ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? Question tag is a short question. That is a very short question, short form of a question, which is asked to get confirmation of something. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಖಚಿತತೆಯನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. These are the short questions which are used to ask to get, which are used to get the confirmation of something. Which are used to get the confirmation of something. So this is the definition of question tag. ಅದು question tag ನ ಒಂದು definition ಆಗಿದೆ. Define ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು question tag ಅಂದ್ರೆ, that is a short question actually, and that is used to ask the confirmation of something. And in question tag we have a statement and followed by a question tag. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು question tag follow ಆಗುತ್ತೆ. There are some rules to make a question tag. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್, ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸಮ್ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್? General rules. The first general rule is, if the statement is positive, then the tag must be negative. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is the first rule for the question tag. And if the statement is negative, then automatically the question tag is positive. Statement positive ಆಗಿದ್ರೆ
ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And if the statement has the words like hardly, barely, scarcely, seldom, never, ಈ ಪದಗಳಿದ್ದಾಗ that expresses a negative meaning. ಅದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿತ್ ದಮ್. ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, if the statement is positive, then the tag must be negative. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೌ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್. ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈಸಂಟ್, isn't it means is not ಅಂತ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ರೀಡ್ಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ಹಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. He doesn't read the books. If the statement is like this, he doesn't read the books, then the question tag is to be in positive form. That is, does he? ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಸ್ ಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. He does not read the books. Because the statement is in negative form, so the question tag is in positive form. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. If the statement is positive, then the tag is must be negative. Second important rule is, if the statement is negative, if the statement is negative, then the tag must be positive. So these are the first important general rules. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರನ್ನ ಅದು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಪದ ಇದ್ದಾಗ, ಬೇರ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಡಮ್, ನೆವರ್, ನೋ, ನಾಟ್ ಈ ಪದಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆ ಪದಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. The words hardly, these are very important. The words hardly, barely, scarcely, seldom, never, no, not, rarely give the negative meaning. Give the negative meaning. ಅವೇನ್ ಕೊಡ್ತವೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. The words hardly, keep this in your mind. These words are very very important. If you have the words like this in your statement ನಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳು ಬಂದಾಗ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಾಗ,
ಬೇರ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಪದ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಪದ ಇದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಡಮ್ ಎನ್ನುವ ಪದ ಇದ್ರೆ, ನೆವರ್ ಎನ್ನುವ ಪದ ಇದ್ರೆ, ನೋ ಆಗಲಿ, ನಾಟ್ ಆಗಲಿ, ರೇರ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳಾಗಿದ್ರೆ ದೇ ಗಿವ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ positive with these words. Positive with these words. ಈ ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಆಗಿ, ಬೇರ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ರೇರ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನೋ ಆಗಲಿ, ನೆವರ್ ಆಗಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ನಾಟ್ ಆಗಲಿ ಈ ಪದಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ general rules you have to follow. And the fourth important rule is that the contraction forms should be used in the question tag. So this is the most important point. The short form, contraction form means the short form should be used. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ is not, then that becomes isn't. isn't ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. The contraction form of is not is isn't. This is to be used in the question tag. If it is are not, then that becomes aren't. So this contraction form is to be used in the question tag. If it is was not, then that is to be wasn't. ಅದು wasn't ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. If it is were not, then that is to be weren't. If it is do not, then that is to be don't. If it is does not, then that is to be used like this, that is does not, doesn't. If it is did not, that is to be used as didn't. If it is will not, this is very important, these two are very important. Will not, the contraction form of will not is not willn't. Will not idara contraction form willn't anta agilla. The contraction form of will not is won't. ವಿಲಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಾಗಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ? ಓಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. At the same time, the contraction form of shall not is not shalln't, that is shan't. So these two is to be remembered. Will not, the contraction form of will not is won't, and the contraction form of shall not is shan't. It's not willn't or shalln't. And at the same time, all the contraction form can not becomes can't, could not becomes couldn't, must not becomes mustn't. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರೂಲ್. ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. And the next important, fifth important general rule is that appropriate pronoun is to be used.
So you should not use the nouns there, even though the statement has nouns with them. Statement ನಲ್ಲಿ ನಾಮಪದಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ the nouns should not be used in the question tag. The appropriate pronoun used for that particular noun is to be used. ಆ ನಾಮಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸರ್ವನಾಮಪದ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲುಕ್ at this example. ರಾಜೇಶ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಕಾರ್. ರಾಜೇಶ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಕಾರ್. ರಾಜೇಶ್ ಕಾರ್ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಸಂಟ್ ಹಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ ಎನ್ನುವ ನಾಮಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರೊನೌನ್ that is he ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಬಳಸಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಸಂಟ್ ರಾಜೇಶ್. ಅದನ್ನ ಡಸಂಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸರಿತಾ ಟೀಚಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then that becomes doesn't see ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. doesn't she ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸರಿತಾ the right pronoun that is she is to be used in the question tag. ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಡಸಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ರೈಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ then the tag must be negative. If the statement expresses the negative meaning, then the tag must be positive. And the most important point is that contraction form is to be used. Contraction form anne use ಮಾಡಬೇಕು. And right pronoun is to be used. Right pronoun ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. And Arjuna did not shoot the arrows. So if the statement reads like this, Arjuna did not shoot the arrows. So the statement nalli enagide, that is negative ide. So the tag should be positive, that is did he. Instead of Arjuna, we have used the pronoun he anta use ಮಾಡಿದ್ವಿ. And did not ಅಂತ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. That's why the question tag is to be used in positive way. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ did he ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So like this, these are the 5 important general rules. 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ to make question tag. First of all, you have to look at the statement and decide whether the statement is positive or negative. And then you have to judge the question tag. Is it positive or negative? ಅದು question tag positive ಆಗುತ್ತೋ negative ಆಗುತ್ತೋ. And then the words is to be remembered, the key words which make the statement into negative. Those are hardly, barely, scarcely, seldom, rarely, no, never, not. ಈ ಪದಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನ ವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಡ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗಾದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜ್. ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್
ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ವಿತ್ ಇಟ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುವ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕು. ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ರೆ ಆಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಡೂ ಅನ್ನೋದು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದಾಗ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1, ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಇಎಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿತ್ ಇಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಡಿಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೇನ್ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇಎಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗ್ಲಿ ಇಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿದ್ರೆ ಡಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲದೆ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 3 ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರಬಹುದು. ಆಲ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್. ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್. ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುವ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೂ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇಎಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ, ಆಲ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಅದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ನೌ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. They have received the award. They have received the award. This is a statement. First of all, you have to look at the statement. If any helping verb is used there, you have to check up there. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 plain, or is there verb number 1 the suffix added s or es to it, or verb number 2 ಏನಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವು 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ they is subject, have is helping verb and received is main verb. So have helping verb ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. In this particular statement the helping verb have is already used here. So that's why the same helping verb is to be used in the question tag. Same helping verb have ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. And next you have to rethink about that statement. Is it positive or negative?
So there are no words that adds the negative meaning in the statement. Statement nalli no agli, not agli, never agli, hardly agli, barely agli, scarcely agli, seldom agli, rarely agli ಯಾವ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಇರೋದನ್ನ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೈಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೊನೌನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ದೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ದೇ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ದೇ ಅನ್ನೋದು that is the question tag. And now look at this example. Raju went to school. So this is the statement and you have to rethink about the statement. Statement ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. Is there any helping verb in the statement? There are no helping verbs, obviously. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ helping verb ಇಲ್ಲ. If there are no helping verbs, then the verb form is either verb number 1 or verb number 1, the suffix s or es added to it, or verb number 2. And here Raju went, this is in second form, verb number 2. If you have verb number 2 in the statement, then the helping verb used in the question tag is to be did. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಡ್ ಆಗಿದೆ. And again rethink about the statement. Raju went to school. Is it a positive statement or negative statement? You have to think about that. That is a positive statement. Positive statement ಇರೋದ್ರಿಂದ tag must be negative. That's why it is did not, ಇದರ contraction form didn't ಅಂತಾಗಿದೆ. And the right pronoun is Raju. ರಾಜುಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಡಿಡಂಟ್ ಹಿ ಅಂತ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪಗಳು ಏನಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳೇನಾದರೂ ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಆದ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 2 ಆದ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯವಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ ಡಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೂ ಬಳಸಬೇಕು. ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಸ್ ಬಳಸಬೇಕು. ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ಡಿಡ್ ಬಳಸಬೇಕು. Now look at this. I do not speak English. Look at this. I do not speak English. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. I do not speak English ಅಂತ ಇದೆ. So look at the statement and check whether there are any helping verbs there. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ helping verbs ಇದಾವೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then here one helping verb is used there, do, and that is to be used, that do ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. And again rethink about that. I do not speak English. The word not gives the negative meaning. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. That's why the tag is to be positive ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ do ಇರೋದನ್ನ don't ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. The right pronoun used here is do I ಅಂತ ಇದೆ. And question mark is to be put. Do I. That is the question tag of that I do not speak English. He never speaks truth. He never speaks truth. ಅವನು ಎಂದೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. He never speaks truth. So what will be the question tag for this? You have to understand. So first of all, is there any helping verb? You have to think about that. There are no helping verbs used there. Then the verb number 1, speak, verb number 1, and suffix s is added to it. If verb number 1ಗೆ s ಅಥವಾ es add ಮಾಡಿದ್ರೆ then the
ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. And you have to rethink about the statement whether the statement is positive or negative. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿ ನೆವರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪದ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲೇ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡಸ್ ನಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಗಿ ಡಸಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡಸ್ ಹಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಸ್ ಹಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. And the next important point is that note, one important note is very, very important. The question tag for aren't I is amn't I. The question tag for amn't I. amn't I ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. amn't I ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಅರಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. amn't I ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಮ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು amn't I ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರಂಟ್ ಐ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್. amn't I ಅಂತ ಬರುವ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅರಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. I am working here. The question tag for this is aren't I. It is not amn't I. ಅದು aren't I ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, aren't I ಆಗುತ್ತೆ. amn't I ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ aren't I ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಟ್ am I ಇದ್ದಾಗ am I ಅಂತಾನೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಐ. am I is not equals to ಆರ್ ಐ. ಆಗ ಆರ್ ಐ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು am I ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. I am not going there. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಮ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಆಮ್ ಐ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ amn't I ಬದಲಿ ಅರಂಟ್ ಐ ಬಳಸಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ am I ಇರೋದನ್ನ ಆರ್ ಐ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ am I. ಅದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, am I ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And if the helping verbs has, have, had are acting as main verbs, this is also very very important. The helping verbs acting as main verbs, has, have, had as a main verb. ಅವು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆನ್. ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆನ್, that is a sentence belonging to simple present tense. have ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಐ. ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಐ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಸಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಡಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ.
That is to be remembered. I have a pen. That is the question tag is for don't I. She has a diamond ring. She has a diamond ring. ಅವಳ ಬಳಿ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಇದೆ. The question tag for this is doesn't see ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಡಸಂಟ್ ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದು ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. He had a car. So the question tag for this is didn't he. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರೋದು ಡಿಡಂಟ್ ಹಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಮುಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ಹ್ಯಾಸ್ ಆಗಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಗಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗಲಿ, ಅವುಗಳು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೂ ಅಥವಾ ಡಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಡಿಡ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ and all the rules for the verb sense, and if you remember the words which give the negative meaning to the statement, then the question tag will be completed. So this is the first part about the question tag. In the next class, we are going to have the discussion on the next part relating to the question tag. Okay. Thank you one and all for being with me for this particular hour. See you in the next class. Okay. Thank you. Bye.